Привет, дружище, с тобой Терентич, спасибо большое, что ты заглянул. Это видео будет посвящено превью патча 3.4. Как всегда, очередной дневник разработчиков Wild Rift, в который я каждый раз возвращаюсь, да все никак нормально не вернусь. Но надо бы. Вот даже, видишь, даже закашлялся. Прошу прощения. Но надо бы, пора возвращаться. Помимо всего того прочего, что появляется на канале, помимо Marvel Future Revolution, мы все-таки начинали, как говорится, мы строили, и наконец-то вроде как построили это сообщество, и продолжаем его, конечно же, строить, не без помощи сообщества Wild Rift, за что всем причастным огромное спасибо, и каждый раз я о них вспоминаю и напоминаю о том, что мы начинали с Wild Rift, да, мы начинали там с того, сего, 5-10, потом нашим крепким фундаментом стал Wild Rift, и уже потом надстроилось все остальное, появился тот же самый, опять же, Marvel Future Revolution, снова вспоминаю, и вообще все вы, за что вам еще раз огромное спасибо. И напомню, перед тем, как мы начнем, то, что в описании к этому ролику вас ждут все необходимые ссылки. Там можно найти ссылки не только теперь на National Alerts, но и на Boosty. Если вы хотите просто меня поддержать и стать платным подписчиком на Boosty. И чтобы я продолжал тут всячески своей позитивной энергией делиться, буду вам безмерно благодарен. Никаких привилегий вы особо не получаете, ну, за исключением того, сколько вы хотите мне пожертвовать на Бусти и с какой подпиской там прописаться. В остальном все равны, всех одинаково люблю, всем одинаково спасибо, и мы начинаем. Погнали. Патч 3.4, превью, дневник разработчиков, погнали. What's up, everyone? I'm Jared, Dark Horse for Life Burback, the new game director on Wild Rift. Да, кстати, новый гейм-директор. Это немножко меня, ну, не то что пугает. Да. Ага, Алан все-таки здесь. Ну ладно. Тоже, видимо, какая-то ротация прошла, но бог его знает. Elemental Rift, especially, was a 3-patch labor of love that came about entirely thanks to players sharing all their thoughts. This time, we can't wait to bring you да, с элементальным разломом прямо они работали из разряда того, что много работы было проделано и много баланса. Странное название Power Spike, типа. You won't need your black eyeliner and checkered belt to fit in with these edgy new champions, but it certainly doesn't hurt. Don't let her ghostly appearance fool you. Gwen, the hallowed seamstress, is traveling to the top lane and just longs to enjoy life. Наконец-то Гвен здесь, это прекрасно. Это просто великолепно. Я очень ее ждал. Очень ее ждал. Powers Gwen's attacks to deal bonus damage based on the target's maximum health. Gwen heals for part of the bonus damage against champions. They'll be sure to get the point. Point, you know, cause scissors. Snip Нормальная Snip is шутка, Gwen's first кстати. ability. When she attacks, Gwen will apply up to 4 stacks of Snippy. Activate this ability to snip her scissors and use up your stacks, cutting an extra time for each one consumed. The center of each snip да, Снипи это просто читерская тема, настолько жесткая, что я даже не знаю, как это представить еще и передать. Summon the Hallowed Mist around Gwen, making her untargetable to all enemies outside the zone. While in the mist, Gwen gains bonus armor and magic resist. Gwen can recast this ability once to call the mist to her. It will automatically recast the first time she attempts to leave the zone. With her third ability, Skip and Slash, Gwen dashes forward and gains attack speed, attack range, and deals bonus damage for a few seconds. Her first attack will refund part of Skip and Slash's cooldown. Finally, leave your enemies in stitches with Gwen's ultimate, Needlework. Cast it to hurl a needle that deals damage in a line, slowing enemies for a few seconds and applying 1,000 cuts. И на линии, и на мидлейне прям... Gwen can recast it up to 2 more times. Гвен очень сильная. Fire 3 more needles on your second cast and 5 more on your third cast for a painful, prickly onslaught of damage. Yone, the Unforgotten, slices his way back from the spirit realm as a melee mid and top laner. His passive, Way of the Hunter, makes every other attack extra powerful, dealing a scaling amount of physical and magical damage. His first ability, Mortal Steel, deals physical damage in a straight line, landing it grants a stack of Gathering Storm, which is tracked in the ability icon. At 2 stacks, Yone dashes in the target direction and unleashes a Whirlwind that deals the same damage. Enemies hit by a dash or Whirlwind are knocked up. Use Yone's second ability, Spirit Cleave, to slash in an arc. Yone gets a shield based on how many enemies he hits, which is increased if he hits a champion. Dive into the enemy backline with his third ability, Soul Unbound. Yone dashes in spirit form,
leaving his body behind to gain move speed and mark champions that he damages. When Soul Unbound ends, Yone snaps back to his body, detonating the marks for true damage based on how much he dealt while active. Ну и, соответственно, щит Recast получает. at any time to end the ability early. With his ultimate, Fate Sealed, Yone slashes all enemies in his path, blinking behind the last champion hit. He pulls enemies to the center of the line, knocking them up for a brief moment. Your enemies won't know what hit them. Nothing personal, kid. Warwick, the uncaged Wrath of Zon, is a fearsome melee jungler who excels at chasing down low-health enemies from all over the map. Warwick's passive, Eternal Hunger, deals scaling magic damage on hit and heals Warwick for a portion if he's low on health. Ну, соответственно, всех тех, кого мы ждали, здесь показывают так или иначе, но они решили с дневником разработчиков соединить еще и демонстрацию персонажей. Ну, в принципе, это логично. Follow your nose wherever it goes with his second ability, Blood Hunt. Passively, Blood Hunt marks low health enemy champions, granting bonus movement speed towards them and attack speed versus low health enemies. Activate it to mark the nearest enemy champion and highlight the shortest path towards them. В доте Bloodseeker. Strike fear into the hearts of your prey with Warwick's third ability, Primal Howl. Cast once to gain damage reduction and recast fear and slow nearby enemies. Warwick's ultimate, Infinite Duress, is a skill shot where Warwick leaps forward to collide with an enemy and interrupt their movement. During its short channel, the enemy is suppressed and revealed, and Warwick deals hefty magic damage, healing for a percentage. But don't get too comfortable. Infinite Duress can be ended by hard crowd control like stuns, polymorphs, and knockups. Rolling into the mid lane, harder than a teenager rolls their eyes, is Vex the Gloomist. With the power of Angst and her companion Shadow, Vex is a combo-loaded Yordle of Doom, Gloom, and Sarcasm. Vex's passive, Doom and Gloom, has two parts. Doom is a meter that fills over time, and when it's maxed out, Vex's next basic ability will interrupt dashes and fear all enemies hit. The second part, Gloom, marks nearby enemy champions who dash or blink within range of her with a gloom mark. Ну, если я правильно помню, она мидлейнер плюс саппорт. Но забавно. Это Йордалы. Йордл. Йордл не могла быть незабавной. Launches a wave that deals magic damage and detonates any gloom marks. After a short delay, the wave accelerates but decreases in width. Take cover from damage and the world with her second ability, Personal Space. Vex gains a shield that absorbs damage for a few seconds and damages nearby enemies while also detonating gloom marks. Looming Darkness, Vex's third ability, sends Shadow to a target location, dealing magic damage, slowing enemies, and marking enemies with gloom on arrival. Shadow increases in size the farther it travels. Ну вот в плане Векс, конечно, мне почему-то кажется, что она немножко такая перья из разряда то, что сочетание многих механик, здесь, ну, за многими моментами надо следить, чтобы качественно на ней играть. Ну, не самый простой чемпион, может быть, не для начинающих. Ну, по крайней мере, как мне кажется. We're introducing two new support starting items, Spectral Sickle and Relic Shield, each with a unique focus on offensive and defensive capabilities. Both items grant up to 3 charges that you can use to apply lane pressure and earn extra gold, as long as you have an ally nearby. When you reach 500 gold earned, both items will upgrade when you're out of combat, granting the ward active with 3 wards in stock. Hey everyone, this is Adnan. Spectral Sickle is an adaptive damage quest item suited for both AD and AP champs. With an ally nearby, damaging abilities and attacks against champions and towers consume a charge, up to 1 per attack or cast, granting you gold. Relic Shield is a bonus health item that consumes charges to execute minions below half health, granting gold to you and your nearby ally. To complement the items, we're also adding and upgrading some support enchants. Интересно, это получается начальные айтемы для саппортов, для улучшения фарма. Блин, ну ничего так. Protect enchant is being added to amplify already existing protective options for enchanters that might want some extra oomph for a shield or heal at a specific moment. Нифига там себе щит был. With Meteor enchant coming to take over the damage space, we're speeding up the redemption enchant to make it more immediately powerful. We know it can feel bad to try to corral your allies into one specific space, so by speeding it up, we're hoping to boost its overall supportive power while making it feel more responsive. But, to balance it out, redemption no longer deals damage.
Ну блин, ну почему Redemption не... Ну... Так было здорово кинуть Redemption, он какой-никакой мог сделать импакт. To pair with the many support role improvements, we're making adjustments to the in-game UI, including new elements that call out when you've assisted a kill. We're experimenting with the new, never before seen in Wild Rift, 1v1 game mode. Мы такое устраивали здесь на канале. Еще до того, как это появилось в игре. Мы устраивали, да. И даже в свое время разыгрывали образы, было и такое, да. We're bringing Riftmaker to the Rift. We wanted to add another AP Vamp item, as Hextech Gunblade felt a little too narrow in its usefulness. Riftmaker delivers more sustained AP damage and is another great option for AP carries. Cosmic Drive is also getting a Wild Rift makeover. It's an ability haste AP item that can compete with popular AP damage items like Rabadon's Death Cap. Last patch, we added some new enchants too, and also made adjustments to encourage more options and healthier pick rates for items. These changes are a continuation of that, with a greater focus on support players this time around. Whatever your rank, we hope this season is treating you well and that you're excited for the Season 7 climb ahead. Блин, надо, кстати, докачать этот сезон. Надо. Updates to look forward to. High-ranking competitive players want to be confident that their teammates are playing their best champs, so we're adding a new gate for Legendary Q based on your champion mastery score. Мощно. If you want to play a new champ, you'll need to get some experience in another queue first. Finally, it's a little ways away, but another ranked season means another glorious champion to unlock. The icon of self-love, or is it obsession? Glorious Crimson Draven arrives to take over ranked season 7. Play ranked games to unlock him from the season's reward tab starting in October. Вообще. Так, ладно, Wild Pass. I'm sure that you're dying to learn about next season's Wild Pass champion and theme. But first, there are some updates coming that we wanted to share. Namely, that Wild Pass progress and reward claiming has changed. The bonus rewards section is now the Wild Pass Emporium. Pass progress is changing from a linear track for levels 51 to 75 into an exchange where you can claim rewards in any order you like. Claiming enough Emporium rewards grants you an upgraded Wild Pass skin augment. Additionally, there are 2 new ways to earn experience. All players will have a set of simple repeatable missions for playing matches that give a constant stream of Wild Pass experience. These missions have a cap and reset each week, giving players steady momentum simply for coming in and playing games. А вот это очень хорошее, особенно для тех, кто редко играет. Это очень хорошее нововведение. Finally, Elite Pass purchasers who buy the pass will receive a new random skin chest at level 1. But instead of getting any random skin, you can narrow down the choices to just one lane role. Solo lane, mid, jungle, duo lane, or support. Клево. Вот это очень хорошая тема. The moment you've all been waiting for. Defy the schemes of supervillains like it's your day job, cause it is. In this season's Wild Pass, Superhero Jace is ready to leap over tall buildings and into teamfights. Ну, кстати говоря, интересная тема по поводу супергеройских скинов. Мне даже интересно, кто будет еще помимо Джейса. Как будут эти образы выглядеть? Это клево. Я, кстати, вот за эту тему я рад. After that, we have an action-packed October, starting off with a high-stakes battle between master fighters. For honor and victory, choose a side and take part in an epic martial arts tournament during our Supreme Cells event. This idle game will let you train your fighters so that they can participate in a tournament and help you earn rewards, even if you can't queue up for games every day. Just like the fighters in the tournament, we've been training up and studying the ways of the Rift these past couple years. And using everything we've learned, we'll be celebrating all of you and giving out free goodies. We've loved hearing your feedback, seeing your crazy smite steals, 1v5 clutches, backdoor mundos, and your dedication and passion for Wild Rift over these past 2 years. And we can't wait to celebrate these epic moments with you during our Power Spike party. Thank you so much for playing and sticking with us during this wild journey. Then, make way for the Vex Parade. I mean, bewitching Vex Bingo event. Laugh and play a little BINGO to welcome our #1 brooding Yordle to Wild Rift with her favorite thing of all, a smile. Так, новые As образы. always, we have loads of new skins due for release this patch.
Get excited for some spooky or downright groovy new threads. Space Groove Gwen, ну это я видел, да. Кристальная роза Йоны. Да, они расширяют пак кристальных образов. Supreme Cell. О, модно. Это модно. Фортун. О мой бог, это шикарно. Такая векс вообще. Моргана. Это, конечно, не Кавин, ну не Ковен, но все равно круто. Ух, Варвик шикарный. That's everything for this update. Summon your inner scene kid with a moody Блин, не selection очень of много new скинов, хотелось бы champions and побольше, save the date но for the крутые, many но events ahead, все крутые. all in the Power Spike patch. Thanks for listening, and as always, we look forward to seeing you on the Rift. Слушайте, ну прям круто, прям здорово. И What's up, everyone? так, один момент, прошу прощения, давайте вернем на логотип. Wild Rift, вот так вот. В заключение, что могу сказать? Во-первых, очень клево. Единственное, хотелось бы... Спасибо большое, что каждый раз, когда Леша Нигара приходит на стрим, он делится какими-то очень похожими на как будто бы инсайдерскую информацию, но я понимаю, что он просто больше гораздо райтами, больше гораздо лигой интересуется, нежели чем я в общем и целом. За что ему огромное спасибо, что он каждый раз приходит и делится информацией. И мне бы хотелось, чтобы райты как-то немножко больше рассказывали о своих будущих планах на Wild Rift. Я понимаю, что по нему вот прошли глобал, у них впереди глобалы старшей лиги, да, ПК-лиги. В ПК-лигу я пока что не планирую возвращаться, возможно, и никогда не вернусь. Я хотел бы окопаться в Wild Rift, но снова мне не хочется, как вы уже поняли, превращать свой канал в канал моноигры. Может быть, за последние несколько месяцев в плане обилия контента по Marvel Future Revolution так показалось, но нет. Я все-таки стараюсь разбавлять, стараюсь как бы держать руку на пульсе. Мы с вами смотрим какие-то сторонние ивенты, вспоминаем игры, там, старые, новые рассматриваем, к какой-то классике возвращаемся, сравниваем классику с чем-то новым. Там, ну, в общем, разные у нас активности все-таки проходят и есть. Но помимо всего прочего, мне бы хотелось почаще включать лигу, хотелось бы почаще играть. Возможно, в этом месяце, в следующем месяце, в этом году. Посмотрим, как оно все это дело будет идти. И вообще, как моя жизнь будет развиваться. Но как бы график у меня не сложился, там, когда я найду себе новую работу, было бы здорово, ну и все-таки я думаю, что, наверное, мне получится в ближайшие месяцы шторы заменить. Как бы уже сегодня можно было хорошо, я тут немножко подколдовал с освещением, чтобы его было поменьше, и вот получилось днем, например. Ну и погода еще, собственно, располагала, там пасмурно было. Вот. Днем получилось постримить для вас Torchlight, и это было здорово, это было неплохо, да, я там немножко зевал, но это, опять же, мне такое... Бывает моменты настроения, когда там чай не допью, не доем где-то, еще что-то, или наоборот переем, иногда бывает так разморит. Но, тем не менее, хотелось бы заполнять какие-то такие моменты свободного времени, когда я сижу и вроде как и играть не то чтобы особо не во что было, ну как бы ни во что не хочется, а с другой стороны такой сидишь, блин, вот сейчас бы провести время типа с ребятами, провести бы какой-нибудь стрим, и я хочу заполнять эти моменты не только какими-то ongoing играми, да, которые скорее всего будут теперь, мы будем брать игру и все-таки на стримах ее как-то проходить, ну то есть почаще стримить и просто побольше проходить, может быть там не 2.10, 2.30, там, может быть 3 часа будем смотреть стрим проводить, ну, опять же, будет понятно. Ну и плюс ко всему, все-таки такие вот быстрые моменты на те самые 2.10 проводить из разряда того, что, как говорится, Морти, приключения на 20 минут, типа, давай, войдем и выйдем. То же самое, стрим на 2.10, Морти, давай зайдем, 2.10 посидим, лигу покатаем и выйдем. Всем будет здорово, всем будет замечательно, немножко расслабимся, может быть, наоборот, поднапряжемся.
как бы поднаберем эмоций. И тем не менее, лига Wild Rift, она такая очень переломная для меня, и каждый раз, когда я смотрю дневники разработчиков, вот эти вот патч-превью, понятное дело, что огромное количество информации уже было слито до официального анонса, эмоции немножко притупляются из-за того, что когда ты как бы не смотришь, там пытаешься на кого-то не обращать внимания, то там, ну, ясное дело, что более живые выходят реакции, более живые выходят эмоции, а когда ты уже знаешь, например, я там знал, что Гвен, Варвик появятся. Очень много было сливов, очень много было спекуляций вокруг этого всего. Там дата-майнеры китайские каждый раз, корейские просыпаются. Но, тем не менее, я крайне доволен тем, что команда Riot Games работает и продолжает активно развивать и поддерживать Wild Rift. И мне очень и очень по-прежнему интересно. И я практически придыханием восхищения ожидаю того дня, когда они объявят, что Wild Rift появляется на консолях, появляется на мобильных консолях, например, таких как Nintendo Switch, и то, что он появляется на больших консолях Xbox, PlayStation. Очень жду, очень надеюсь, что это в скором времени появится. Может быть, даже, я не знаю, может быть, и он может появиться на Steam Deck'е. Все может быть. Посмотрим, и каково будет объединение, о котором уже заявили Riot и Microsoft, и какие будут перки, какие будут плюшки для владельцев доступа к Xbox Game Pass Ultimate, что будет раздаваться в Wild Rift, что будет раздаваться в других проектах Riot Games, посмотрим. Насчет Valorant, если кому-то интересно, нет, я в нем по-прежнему не заинтересован, не клеится у меня с вот такими вот командными шутерами история. Возможно, я буду немножко залипать во второй Overwatch, как в свое время залипал в первый, но не более чем. То есть Контра, Valorant, там, колда, Battlefield. Ну, колда, не знаю, насчет колды посмотрим. У меня вот, я до сих пор не расчехлил колду на Xbox, вот, может быть, там я чуть-чуть подзалипаю в Cold War. Хотя там уже деды есть супер прокачанные, как бы куда там бежать стримиться. Battlefield явно нет. В общем, посмотрим, поживем, увидим. И по Riot'ам, опять же, у меня время от времени еще такие бывают моменты из-за того, что, блин, может Legends of Runeterra поставить, позалипать, повникать в механику, типа, но она всяко гораздо лучше, нежели чем там, тот же самый Hearthstone или Gwent. Посмотрим. Посмотрим. Собственно говоря, пишите свои мнения в комментариях, мне будет интересно их почитать. Напоминаю, что с вами был Терентич. Ставьте большие пальцы вверх, если видео понравилось. Рассказывайте о нас бабушкам, кошкам и всем социально активным группам граждан. И помните, что стоит смотреть интересные видео, слушать качественную музыку и играть в хорошие игры, как, например, те, которые делают Riot Games. Вам всем огромного спасибо. До скорой, ребята. Пока-пока.